Ne întâlnim la o emisiune despre România. Veți spune nimic nou până aici. Toate emisiunile de la televizor sunt despre această țară. Doar că vă invit să facem un experiment. Să renunțăm pentru o perioadă la părerile, la prejudecățile noastre despre țara în care ne-am născut. Ce punem în loc? Părerile celor care au ajuns aici, în România, și au și rămas. Cine desenează astăzi portretul României? Cineva care a venit aici și a parcat, așa cum vedeți, pe termen lung. S-a spus despre el că știe despre România chiar mai multe decât ar fi cazul. Ați stat în România destul de mult și n-ați stat la București, ci ați călătorit peste tot. Vă amintiți niște întâlniri esențiale pe care le-ați avut, momente pe care le-ați trăit peste tot pe unde ajungeați? Well, probably one very interesting one was visiting the last leper colony in Europe, near Tulcea. Cum ar suna un început de poveste? Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. România rămâne aceeași mereu surprinzătoare eroină de basm, în care ilenele cosânzene și feților frumoși arată cu totul altfel decât altundeva. Cu alte cuvinte, ca la noi, la nimenea. It was a remarkable occasion for me to meet people, and I remember my wife being shocked when somebody said, "Yes, I came in when I was 17 in 1949, and that was when she was born." And they'd been living there ever since, and they had made a life, and they had married and had children, and the children were perfectly healthy and had gone out to live. They no longer have infections, but obviously they have the sequels of this. And of course they have a life. România, fostului emisar european, se întâlnește cu cea a primului reprezentant al Băncii Mondiale la București. Când ateriza la Otopeni, experimentatul specialist în finanțele lumii știa doar că a ajuns într-o țară care a cerut sprijin și unde era așteptat ca un personaj providențial. When I talked with somebody who asked me my advice about Romania, I used to tell them, look, I don't want you to talk to me from New York or Beijing or Paris or London. Please come to Bucharest, spend some time here, then come and meet me. Your mood will be very different. Schimbarea percepției asupra României. La asta sperăm de 20 de ani și încă pare greu de obținut sau poate de crezut. Vă întreb, apropo de aceste culoare ale puterii, dacă ele sunt diferite aici, în țara asta atât de specială decât în altă parte. Ați fost pe destule astfel de culoare pe întreaga planetă. Noi am rămas încă la trafic de influență. Ion Țiriac știe foarte bine și cum arată culoarele puterii și cum arată România de la distanță. De ce contează părerea lui? Pentru că a știut să facă bani, ceea ce României îi lipsește din plin. Și mai mult decât atât, el a înțeles că uneori poți pierde un meci, dar poți câștiga turneul. Că despre România a pierdut destule meciuri și are foarte multe turnee în față de câștigat, sau măcar de terminat. Eram în birou șefului Senatului Statelor Unite. Pe vremea aia, lui Clinton, George Mitchell, unul dintre puținii americani pe care eu nu numai că îi respect, dar îi și stimez. Eram la dumnealui. Intri în 3 birouri. În primul erau 50 de senatori și deputați, în al doilea erau 10 și în al treilea era câte unul care intra și se numea lobbying. Indiferent ce loc ar ocupa Ion Țiriac în topul celor mai bogați dintre români, el are un avantaj imposibil de depășit. Este, cum s-ar spune, cineva. Numele lui are rezonanță, îl știu toți și asta s-ar numi în termeni sportivi avantaj la serviciu, ca așa în tenis. Noi sportivi, în special noi în tenis, în cei 15 ani, cred că am cunoscut pe toată lumea. Atenție, lumea asta care se uită la dumneata astăzi, n-avea cum să-și dea seama, dar noi în 69 am fost prima delegație comunistă, echipa de Cupa Davis, care a jucat finala în Statele Unite, invitată la Casa Albă, la Nixon. Prima delegație comunistă. Deci îi cunoști pe toți. Domnul președinte Sarkozy. Domnul președinte Sarkozy îmi făcea contractele pe care eu le negociam pentru Lecon. Dar lui e avocat. Pe vremea aia era numai, cum îi zice, primarul Neiului și toate. Sunt oameni toți. Sunt absolut oameni. Lobby, adică una dintre soluțiile pe care le are o țară, care așteaptă ca mai multe voci să îi susțină proiectele acolo unde astfel de influență contează. Cred că sunt mai multe mituri pe care le întreținem voit sau poate neintenționat în România. Ăsta este unul, că
E absolut imposibil ca românii din străinătate care au absolvit o școală bună să vrea să se întoarcă în România. Al doilea mit este faptul că românii odată plecați nu se ajută între ei sub nicio formă. Mulți din români am această speranță și încercăm să o promovăm tot timpul prin Ligă, se vor întoarce măcar cu fața spre România. Poate nu vor reveni în România pe termen scurt, dar acolo unde sunt să fie acei adevărați ambasadori ai României, să fie o rețea de lobby românesc în lume. Ajungem la o temă care până de curând era străină scenei publice românești. Ce este lobby? Cum și unde se face? Și mai presus de orice, cine îl face? E unul dintre lucrurile care m-a atras la America. Ei nu se tem să fie patrioți deloc. Din contră, e un prilej de mândrie a fi american și a fi mândru să fii american. Deși de foarte multe ori America a amendat gesturile politicului. Dar a protesta împotriva deciziilor guvernanților nu înseamnă să nu fii american. Din contră, chiar și cei care protestează sunt convinși că apără spiritul adevărat al Americii și guvernul este pe o traiectorie greșită. Aici mecanismele democratice merg foarte bine. Cam așa ar arăta extremele unui sistem de lobby. Ar fi de ales între Sebastian Burduja, tânărul absolvent a 2 masterate la Harvard, după o strălucită absolvire a prestigioasei Universități Stanford de pe coasta de vest, și celebrul Ion Țiriac, care spunea la un moment dat că doar Sfântul Petru nu îi răspunde la telefon. Cu alte cuvinte, mari români cu acces la ceea ce numim putere. Orice politician american a auzit de el. Părerile lui sunt discutate, sunt întoarse pe toate fețele pentru a se lua deciziile cu adevărat importante. Romania is not the only, new democracy of the last 30 years that's asking the question, why is it so hard to make democracy work? Larry Diamond știe ce înseamnă să fii în culisele puterii de la distanță. Why don't we have a stronger rule of law? Reputatul profesor de la Universitatea Stanford este considerat un guru. Why is there so much corruption in our country? El decide care dintre democrațiile lumii e în top. Why do the politicians seem to be a class unto themselves that, capture a lot of benefits for themselves, but, leave the ordinary people not adequately represented and cared for? Din punctul lui de vedere, America nu mai este țara la care ar trebui să se raporteze planeta. Și nici România. Romania is not the only new democracy of the last generation that's struggling with these issues. And I've said it's doing better than many and not as well as, as some others. Liga Studenților Români în străinătate, the League of Romanian Students Abroad. So students, it's like over 50,000, not around the world. But how many In the United States, it's hard to say. There are no statistics. I would say around 10,000. What is your goal? The main goal long term is to persuade Romanian students and graduates of top universities to return home and contribute to the development of Romania. What are you seeing as the geographical boundaries for Romania? We got the Black Sea to the east, we got Hungary to the west, Bulgaria, Serbia, and then Ukraine. So many of the Romanians have been scattered, have been called gypsies, have been, Right. and they are being treated really badly. And you've In not Europe, been not able, in the US, and you're not able to raise the consciousness, and that so many of the children from that region were taken as their parents were either abandoned and they Right, there are were many put into different places. How do you see you are going to restructure that? Well, they're tough problems, but I think You look to me that you can handle them. Mi se pare că trăim într-o seră. Ne mai bate soarele, ne mai facem mari cu bolile noastre cu tot, dar o știm numai noi. Asta e iluzia cu care supraviețuim, până ieșim de sub globul nostru de sticlă. Dacă avem curaj și mergem pe stradă, în oricare dintre marile capitale ale lumii, înseamnă că acceptăm și faptul că pot apărea surprize. When I first came to Bucharest, it was during the runoff election at the end of 1996.
And I felt as if I'd landed, you know, in the midst of some strange George Orwell world. You know, people were still burning their leaves, and it was overcast, and you couldn't see the sun at all. Sebastian Burduja a venit în România când avea 30 de ani. Dacă n-ar fi avut această vârstă, poate n-ar fi rezistat, la fel cum s-a întâmplat cu colegii care au fost înaintea ei trimiși de Freedom House la București. Ei n-au înțeles nici după câteva luni de stat acolo cum se montează o linie telefonică și mai cu seamă cum se plătește un abonament la telefon. Catherine, fiind tânără și dornică să demonstreze că poate, a înțeles prima dată care este aliatul, un român care să o ajute să intre în sistem. Venise la București să vadă dacă presa va putea ajunge vreodată câine de pază pentru democrație. Aceasta e definiția universală a presei. Ce a găsit însă a fost o mare de câini vagabonzi. There was this election and people were marching in the streets and everything seemed to be possible. And when I began to meet with newspapers and then even advertising agencies that were just starting up, they were so eager to talk to me because I would talk about what they really wanted to know about, not how to write journalism, but how to make money. One of the things that I learned in Romania and that I began to focus on with the newspapers was what you call mică publicitate. That is the foundation of any free market because it's people just selling things to each other. That's now probably the most successful business on the internet is something like eBay and Craigslist. People selling things to each other. But what that has done in the United States is it's destroyed the revenues. About 40% of the revenues of any newspaper here come from what we call classified ads. That's gone. And the newspapers here are really struggling. Their readers get older. You know, the ads just aren't there anymore. And in Romania, the market was so early that just organizing and really selling the classified ads is what could make a newspaper successful, and then they could move on to the bigger ads and everything else. And as you said to me, like Romania Liberă is where they still have the announcements. The fact people read newspapers for the ads and they read them for the journalism. And I was, I think, one of the first people talking about media as a forum for communication, both about products and services, which is advertising, and also about entertainment and news. Media is not just political, and I think that's what people in Romania assumed everything had to be political. You looked at the old talk shows where people would talk for 2.5 hours, and I would ask people, what time does the show end? It ends when they get tired of talking. Freedom House, instituția americană preocupată de libertatea presei mai presus de orice, mai trimisese și alți reprezentanți în România. Catherine a fost prima care a rezistat la București. A găsit aici o ecuație în care presa însemna doar politică, nu și bani. My first project was with Academia Pentru, and they had been funded by different grants. Obviously, it was a humor paper, but it was very important politically. And they needed to get to a point of actually making enough money to produce the paper without Soros or someone else funding it. And the first thing that I worked on was really trying to get media to understand that they need to know who watches it, who reads it. They were very skeptical that anyone would give them information about who they were. All we did was we put one small announcement in the paper and said, you know, we want to know your name, what your occupation is, and I think something about income. I was surprised. And if you provided that information, you could win a ticket to the Katsavenku ball. Within 2 days, they had over 2,000 faxes come into their office. It broke the fax machine. And they couldn't believe that people would be willing to give up personal information. But that, and I quickly tabulated the data, and I had information that I then went to ad agencies, and it was a perfect time for me to be there, because for once there was money flowing into advertising. Așa se evocă vremurile istorice în care ziarele încă nu aveau publicitate, presa nu născuse moguli, iar societatea civilă, din care venea și Catherine Burduja, avea un rol esențial.
Unii ar putea spune că astfel de întoarceri în timp nu folosesc nimănui. Pe de altă parte, istoria nu se scrie la timpul prezent. Nu putem pricepe nici de ce am ajuns unde suntem, nici cum, dacă nu știm de unde s-a și pornit. This is a very interesting question of whether civil society can be too close to the state and therefore unable to do its job of restraining the abuse of power. I can't comment on whether this is the case in Romania, but is it imaginable that this could become a problem for civil society? Yes, it is. Singura întrebare în legătură cu activitatea societății civile este cine o finanțează? One of the things that many observers of the post-communist states have noted with some, concern is that civil society after the transition gets drained of talent, of energy. Much of it goes into the government after transition, or goes into political parties, or if new business opportunities, it emerges there. Funding from outside donors to support civil society mobilization for freedom and democracy dries up. There's a transition, there's a heroic moment, democracy is installed, a new constitution is installed, and the donors move on. So then civil society sometimes turns to the government of the country for contracts, consulting, jobs, financial sustenance, because they have nowhere else to turn. E un om absolut deosebit și a dedicat întreaga viață, practic, în serviciu altora. A studiat de puterile lumii. Puterile lumii și în special sistemele democratice. A studiat foarte mult și Europa Centrală și de Est. I know that many Romanians question, is there good government? Is there responsible government? Is there accountability? Is there transparency? How strong, neutral, and independent are the rule of law mechanisms in the country? How really effective and autonomous is the judiciary? There are a lot of questions that Romanians and friends of Romania have, and concerns even that maybe Romania is slipping back in some of these ways. Romania is not atypical in this regard. There are very serious problems in Bulgaria and Ukraine, And so the way I would phrase the question of where does Romania stand is that it's a democracy with problems. It's a democracy that is not as liberal and effective and transparent as it could be and as one hopes it will become. On the other hand, if you widen the perspective to post-communist space more broadly and compare Romania, and for that matter, if one wishes, Bulgaria, not say with Poland and the Czech Republic, but perhaps with Ukraine and even more questionably Georgia, then maybe you get to a perspective that's a little bit more appreciative of some of the durability of democratic practices in Romania. Asemenea judecăți apar în spatele ușilor închise. Unele ajung în presă și intră la atocat, altele devin subiect de comentarii. Majoritatea rămân scrise în rapoarte, mai mult sau mai puțin dezvăluite, de câte un celebru Wikileaks. L-am întrebat pe șoferul de taxi care ne-a adus până aici dacă a auzit de el. Nu știa numele. Probabil orice român ar fi întrebat despre Jonathan Shilly, ar spune că parcă știe că are legătură cu Europa. Eu aș spune mai mult decât atât. Noi avem legătură cu Europa și datorită lui Jonathan Shilly. Ne așteaptă astăzi aici, la numărul 32, într-o clădire care nu se putea numi altfel decât Europa House. The political class is still very much based on personal relationships. And one of the comments I often made in Romania, and this is less about the political class, but the concept of funcționar is a continental European
concept, and essentially it means a servant of the state. A civil servant, which is the English term, is a servant of civil society, if you like, of the people, rather, and it's a caricature, obviously, to make that difference, but it is important that the administration is not there only to serve the state, but it is there to serve the people. Primul român pe care Jonathan Shilley l-a întâlnit a fost un oficial care vorbea 10 limbi străine. La Londra ar fi fost greu de găsit un astfel de personaj. Așa a apărut și prima concluzie. România va fi un spectacol și țara unde Shilley a rămas din 2001 până în 2006, așa a și fost. I think the communist heritage is about much more than the communist elite. It was also a way of living. It was a culture, if you like, which people had to get past. And so it's not simply about a lustration law which prevents certain people from holding office. I think it's now, 20 years after 1989, more than 20 years now, I think it's quite difficult to launch a lustration policy of excluding people, because so much water has flowed under the bridges, and there is always a risk that if you do that, it will be used as a political tool in support of particular groups, rather than as something which will actually achieve what was the intention behind the Timișoara Declaration. Ce prea târziu? I think it may be. În aceeași perioadă în care reprezentantul Uniunii Europene afla unde a ajuns, România cerea asistența Băncii Mondiale, care trimisese deja un prim reprezentant la București. Un pas logic în condițiile în care deciziile momentului aspirau către o economie de piață funcțională și se vorbea despre marea privatizare. The famous SEDEX, one of the largest steel complexes in the world. And if I remember my figures right, SEDEX was losing something like $360 million a year. That's about $1 million a day. And when I used to discuss this with my counterparts in the government, I said, look, while we are talking, by the way, the clock is ticking. You're losing money all the time, you know. So I think the sooner this is done, the better. And of course, that realization was very strong. I have to actually compliment here the government at that time. We suggested that, okay, you go through a privatization process which is balanced, and you'll be able to implement it. The government came back and said, no, we are committed to privatization. We must do the privatization in such a way that it has a quick impact. And they went in for privatizing some of the very, very large concerns. I think that's a great, great initiative. And of course, history bears the outcome, and we know exactly what happened. Sunt voci care spun că nu e normal ca după 20 de ani să mai fim asistați de Fondul Monetar și de Banca Mondială. Nu există business pe care să-i faci numai cu banii tăi din buzunar. România încă n-are atâția bani din buzunar ca să-și facă business-ul total singur. Deci n-ar trebui să ne sperie. Eu n-am problemă cu împrumutul. Am problemă cu ce faci cu împrumutul, una, și pe urmă cum te aranjezi, nu ca să vezi cum poți să dai împrumutul înapoi, cum să produci ca să dai împrumutul înapoi. Pentru că dacă discutăm de 10 miliarde, 20 de miliarde, 50 de miliarde, o țară ca a noastră, cu o producție ca lumea, cu un PIB ca lumea, n-ar fi fost problema secolului să-i dăm înapoi. I do remember that when I was here, there was a Florin Carinescu, if you remember, he used to have a show on the television, and he asked me, who is going to rescue Romania? Will the International Monetary Fund or the World Bank or the European Union do it? And I gave him an answer which I will give you here also. No, it's not these organizations which are going to rescue Romania. Romania
will be rescued by the Romanians themselves. And when the Romanians make up their mind, as they have in the past on many occasions, then these institutions can be of great help in providing this combination of financial assistance as well as technical advice to help along the way towards prosperity. Totul rămâne o problemă de bani și ține de conducători. Până de curând ne plângeam că România e locuită. În ultima vreme nu ne mai place că e condusă. The House of Commons in England is very peculiar because, unlike most parliaments, you don't sit in your place and vote. You actually have to physically get out of your seat and go through two lobbies, one of which is yes and one of which is no. And you physically pass by a teller who ticks off your name. But people have been known to go through the wrong lobby. Individuals. Now, clearly the thumb up or thumb down gesture is more common where you have a circular legislature. It's what happens in Strasbourg in the European Parliament, for example, and the coordinator sticks his thumb up or down and the people vote accordingly. Dar știți că cetățeanul când se duce la vot merge să-l investească cu încredere pe reprezentantul lui. Well, people can make mistakes. People can make mistakes. Yes, individuals are elected. And that is, of course, a change in the Romanian electoral system with the last election. But at the same time, there is a party discipline, a group discipline, a party discipline. In UK also. In UK also, very strongly. Much more strongly, for example, than in the European Parliament. There is what is known as a whip's office in... Whips? Yes, and the whips are people, and they are there to make sure that people do vote in the right way. How can I translate whips? Well, they're sort of huntsmen, really. Huntsman. Yes, they make sure that the members of Parliament go the right way when they're voting. Oh. And you have a whip's office. You are very well prepared for it. And you have what is known as a three-line whip, which means, and all members of the party in Parliament are informed of how the party expects them to vote. And you have, if it's underlined 3 times, that means you really have to vote in that way. Otherwise, it is a major breach of party discipline, and you will be expected to explain why you did not. And 2 lines, it would be a good thing if you did 1 line. If you don't vote, it's not a major issue. So a 3-line whip, if you break that, you will be expected, you were elected as a member of this party, why are you not living up to what the party wants? And, and the whips will stand by the division lobbies in Parliament, and they will make sure that their particular sheep go into the right side of the lobby. Călătoria la București rămâne totuși o aventură. Poate fi câștigătoare sau din contră. Există păreri cum că antidot pentru refuzurile noastre la export s-ar găsi. Condiția să avem permis de acces pe adevăratele culoare ale puterilor care decid. România declară pe toate vocile că se vrea salvată. Una dintre soluții, aceeași dintotdeauna, sportul. Nu vă reproșați că n-ați fost destul de consecvent în a insista pe valorile pe care sportul le declanșează, le crește? Spun americanii, there are many ways to skin a cat. Sunt mai multe drumuri de a... Feluri, moduri de a dezblăni o pisică, să nu-i spun altfel. Numai n-am violat un ministru al învățământului în fața Camerei este acum 15 ani, acum 10 ani, acum 8 ani și, cum v-am spus, singura pilă care l-am băgat-o la domnul președinte mi-am permis, vă rog frumos să-mi faceți 3 ore de sport și la bacalaureat ora de sport să conteze ca cea de matematică. În România, în momentul de față, nu poate funcționa nimic care e statal și nimic care e privat. Unde îți găsești tu media? La noi am fost poporul care ne-am privatizat ca individ, mai mult decât polonezii, care au dublă populația noastră. La noi erau mai multe companii private decât în Polonia. Exact același lucru și cu sportul. Toate federațiile, colegii ai mei, de breslă, de facultate, de nu știu ce, nu că ne privatizăm, că nu știu ce. Și pe urmă se duc înapoi. Acum nici măcar nu mai este
secretariat de sport, este o agenție de sport care nu înțeleg și nu o să înțeleg. Era singurul lucru care puteai sta la masa lumii, cu oricine. Încă o dată se dovedește că nu știm să ne jucăm șansele. Suntem pe cale să pierdem în sport și ne consolăm, ca de obicei, cu mult clamata inteligență românească. When I was at university, this was in England in the 60s, I was studying engineering. It was it's a very well-known, important university, and three of my professors were actually of Romanian origin. I didn't know. I knew very little about Romania at that time. As a young student, and at that time, but when I saw these people, I said, "Look, what kind of country is it that produces these kinds of intellectual giants?" I bore that in mind, and I was very privileged later on to come to Romania to learn much more about this country, and I began to learn how this really happened. Don't lose that resource. You have that ability, you have that capability, which is probably one of the greatest resources that you have. And please, my small message is harness that as much as possible, which I'm sure you're doing. Am obosit să ne tot amăgim că toți cei tineri, deștepți și cu inițiativă și-au făcut bagajele și au plecat într-o lume în care se plătește mai mult. S-au săturat și ei de neputința noastră și ne-au făcut semn că s-ar întoarce acasă. I-ați transmis un mesaj, că vreți acasă. Cât de real e sau e doar demagogie organizațională? Pentru mine România întotdeauna va fi acasă, întotdeauna. Și nu numai pentru mine, pentru toți tinerii români din străinătate. E un mit că plecăm și nu ne mai aducem vreodată aminte de unde am plecat. Aveți colegi care s-ar implica în jocul politic, care ar intra în viața politică din România? Mi-e greu să comentez. În jocul politic și în viața politică nu știu foarte mulți oameni care ar vrea să facă acest lucru, pentru că și percepția noastră din exterior este că tot ce înseamnă politică în România este un joc extrem de murdar. Orice implicare în acest domeniu aduce după sine și anumite costuri de reputație, compromisuri. Pe de altă parte, este și un mecanism puternic de a face o diferență până la urmă. Practic, politicienii sunt cei care conduc România. Se fac teorii despre white parties, despre partide albe cu oameni imaculați care să vină nepătați și să convingă oameni educați cum sunteți voi. Tot domnul Shilley spunea că ar fi posibil și cred că și la ultimele alegeri din Statele Unite a apărut un partid nou care a ajutat, e adevărat? Da, Partidul Republican. Exact. În cadrul Partidului Republican a apărut acea facțiune Tea Party, desigur, puțin mai radicală înspre dreapta, ea a revigorat. Care a înclinat balanța. A înclinat balanța, sigur. Câte procente a reușit să strângă pentru republicani? Sincer, nu știu exact numărul, oricum sub 10, dar semnificativ pentru a schimba balanța în favoarea republicanilor. Whether the EU as we know it will continue as a union of countries, of different nations, or go into something a lot more integrated towards the American model. Obviously, as Romanians, I think we hope it will be the latter, because throughout our history, most positive changes have come from the outside, from our reformist kings who were German, for instance, to the generation that modernized Romania, and they were all schooled abroad, which we're trying to replicate in the future. For philosophical and practical reasons, I think that the EU will move more and more, through, the coordination of national policies. So a union of independent nation states. Well, they will be independent, that's for sure. They all want to remain so, but there are some policies that will be, of course, pursued at the European level. What I think, though, is that you'd have different groupings of European countries depending on the issues and the policies. Profesor la Stanford University, Patrick Chamorel împarte cu studenții de top de aici experiența lui de consilier politic în echipa președintelui Mitterrand și pe aceea de francez trăitor printre americani. Expertiza, Uniunea Europeană și relațiile dintre Europa și Statele Unite. Subiecte predilecte de observație, doi dintre liderii lumii. As you know, Obama has been very, very popular throughout Europe, but mostly Western Europe. And what's happened now in America with his popularity?
Well, now it's around just below 50%, which would make Sarkozy very envious, because Sarkozy has below 30%. So he's still, fairly popular himself, but it's his policies which has raised, of course, some opposition or doubts. Not just, of course, among the Republicans, but also among the independents. So you have, most of the independents that have left, if you want, Obama's, supporters, pool of supporters, and you have a much greater energy on the Republican side, about the same that the Democrats used to have just a few years ago in 2006 and 2008. So the situation has really reversed itself to a great extent. Sarkozy is different because people tend to like his policies but not like Sarkozy very much. Neither his personality or his style of doing politics. There's really great difficulties for people to like Sarkozy. Din categoria pentru că trebuiau să poarte un nume, s-a găsit vinovatul și pentru tot ceea ce nu merge în România. Politicianul. Ne întrebăm legitim cum arată politicianul român prin comparație cu politicienii altora. Și aflăm. Cât de bogați sunt cei care sunt în Parlament în Marea Britanie? Well, some of them are extremely rich, though most of them got their money before they went into Parliament. I think they're millionaires. Nimic nu o să spui că unul dintre barometrele puterii e dat de bani, mai exact de numărul lor. Și am auzit voci care spun că dacă politicienii noștri ar fi intrat în politică mai bogați, ei ar fi rămas și mai curați. We have also seen a lot of scandals in the past 18 months over the use of expenses for members of Parliament. Now, part of that is also because of the way the system was administered, and people were encouraged to use their expenses and to claim anything, to use anything they could to claim up to the maximum of expenses. Dar știți, românii spun că scandalurile pe care le aveți în Marea Britanie sunt parfum, sunt cancanuri față de ce se întâmplă în România. What is interesting is that the system has exposed it, though it was helped by some leaks to the media. So the media played a very important role in this. Deși nu recunosc, presa și politicienii joacă în aceeași echipă. Își dau pase, înscriu sau ratează în poarta publică. Unii fără ceilalți nu ar fi doar mult mai singuri, ar fi de-a dreptul flămânzi. And the media plays an important role in Romania. And one of the reasons, of course, Romania has a big reputation for corruption is that it also has a media which typically is sufficiently diverse that it's ready to make accusations of corruption about most people. Whether they're true or false is another matter, but it's a good thing that that there is enough media in Romania, and it's diverse enough that journalists do raise accusations of corruption. Presa din vremea misiunii lui Catherine Cogel era diferită. Pariul ei să-i aducă pe titanii de atunci în aceeași încăpere, fără să vorbească politică. Motivul s-ar fi numit BRAT, adică Biroul Român de Audit al Tirajelor. Catherine a adus acest sistem în România și de atunci până astăzi, după măsurătorile acestei instituții, se fac și clasamentele presei române. Cine ce citește, unde și de ce se vinde publicitate, cine are influență mai mare, adică unde e puterea. I knew a lot of the men, and I will say men, because I don't think there was a single woman running one of those papers. I knew a lot of the different men running the papers, and one of the problems with the development of newspapers was that you couldn't prove anything about how many copies were being distributed. That's an essential thing in a free market in terms of selling ads. And countries all over the world have You don't these. have numbers. Right, there's no numbers. It's a research function. You need numbers. But in order to have numbers, you have to have people willing to let their accounting books, and we know about accounting in Romania, have people look at their accounting books and figure out how many are actually sold. And I knew that it would ultimately help the press, but I knew it would be difficult because you would have to get in every, and it's not just Bucharest. Bucharest had about eight national newspapers.
every town in Romania typically had 3 newspapers, and they all made up numbers. But I began to talk to them about how this could help them in the future get advertising, you know, and it was a part of the future. Șefii presei românești care au decis să fie alături de Catherine la înființarea Biroului Român de Audit al Tirajelor au participat, așa cum era și firesc, și cu cotizația financiară. Diferența este că în acele vremuri banii nu se transferau în conturi la bancă, ci veneau cu valizele aduși de șoferi. It honestly almost became a challenge where I would negotiate with people individually. They would all promise me they would come up, and then the American Embassy lent me, it's like the library or something like that, that we called a meeting and said, if you're serious, come, and this is going, here's the basis of the organization, and it's going to cost this much money to fund this organization, but it's important. We didn't know if anyone would show up. Everyone showed up. But the funny thing to me was that they didn't have to have the money with them, but they brought the money in suitcases with their drivers carrying suitcases of money because they didn't want to be left out. Ce ați face dacă vi s-ar da România? Dacă mi s-ar da România, Pentru o zi. sau de asta eu am fost un laș toată viața, n-am avut curajul să mă bag în politică, pentru că nu pot să-mi iau eu răspunderea pentru 20 de milioane de oameni. Asta nu o fac. A. B. O zi n-ajunge, o lună n-ajunge, un an nu ajunge. Dar cum am spus, Trebuie început îmi cumva. dădeam seama cât de deștept sunt. Sunt zile în care sunt și deștept, nu numai chiar prost toată ziua. Și pe urmă îmi dădeam seama unde sunt prost. Gândiți-vă în asta, închideți ochii puțin. Și gândiți-vă, Țiriac prim-ministru, Țiriac președinte, ce-o fi? Nu suntem Republică Prezidențială, prim-ministru. Primul lucru care fac, probabil pe banii mei, mulțumesc că Dumnezeu că pot să-mi permit treaba asta, să aduc 10 nemți, 10 francezi, 5 italieni, 7 spanioli și 2 elvețieni. Și țin în birourile alea lângă mine guvern ca advisor pe toți. Într-o lună de zile, ce-ar zice românul? Țiriac a vândut țara, care n-are nicio legătură. De ce ați aduce pe cei de afară? Pentru că oamenii ăștia au trecut pe strada asta care vreau eu să intru, Pe culoarul ăsta? mult înainte, au făcut drumul ăsta de 100 de ori, știu ce ți se poate întâmpla și poate să evite și să îți facă ție culoarul să te duci mai repede. Nu am soluții și nu aș apăsa niciun buton și nu cred că este un miracol. Asta e o treabă de durată și o treabă numai dacă se face nu un partid de Uniune Națională, nu guvern de Uniune Națională, dar Uniune Națională 3 zile pe lună în care se bagă toată lumea, măi, cum facem, unde facem. Și când nu mai știu cum să bagă, să ia pe altul mai inteligent care să le spună. Că nu se întâmplă nimic. Dacă iei pe cineva să spună cum să faci. Pentru că și aici noi avem o megalomanie care, dar de noi românii, noi le știm pe toate, noi știm mai bine, noi avem cei mai buni profesori, mai avem cei mai buni elevi, avem cei mai buni... Nu poți să iei pe toți dintr-o dată. Să vină geniul ăla care ne scoate. Pe genul ăla sigur nu-l cheamă Ion Țiriac. Absolut. Experiențele altora ar putea deveni soluții și pentru noi, dacă ne păstrăm judecata și, de ce nu, coeficientul de umor. A încercat cineva vreodată să vă convingă cu atenție, cum spunem noi în România? No. I think they reckoned it was probably a bit of a impossible. Well, it wasn't that I am incorruptible, but that I am smart enough not to let myself be corrupted because I don't need to be. I was fortunately well enough paid not to need extra money, and that helps as well. And in fact, I have to say, one of the few times that I was in contact with the Romanian police, I'd had a car accident up in near Brașov, and the police were extremely helpful in helping me get the car back on the road, on its wheels, and we went back to the police station, I filled in the forms and so forth. And
To be honest, I would have very happily, in fact, I offered to give the policeman 10 or 20 lei to buy himself a beer. There was no question of him charging me. It was a completely self-inflicted accident. I had not hurt anybody. I'd hurt the car, but that was my problem. Cred că știți că asta vă incriminează, da? Well, he knew who I was. He knew who I was. He was very careful not to accept it. I would not have thought worse of him if he had, because he had done his job. He'd probably done his job better than he need have done. Un polițist corupt în minus și o calitate românească în plus. Înseamnă de data aceasta că Banca Mondială ne creditează gratis. It's a great tradition in Romania to make its guests feel at home, to treat its guests even better than you treat your own citizens. And that's an absolutely lovely and fabulous tradition. I come from the East. We enjoy those types of traditions. It doesn't matter how rich or poor you are, the guest is a blessing in the house. And that's how Romanians treated people who came in from outside. And I think I was just one of those people from outside which benefited from this. My one very important message, if I'm allowed to give that, is that, when there's prosperity and development and so-called march towards civilization and free market economy, some of these principles get forgotten or are put in the second, as we call it sometimes, the back burner. Please don't let that happen, because it's a beautiful tradition in Romania, and I think the Romanians have the capability of, while making the progress and advancement into the best of the developed nations, at the same time should be able to maintain those wonderful traditions which make it such a rich country. When I was in Romania in 98, 99, 2000, I was dealing with a lot of the top-level politicians. You can be more specific if you want. Well, no. I just mean it's at all parties. With former President Iliescu and former President Constantinescu and the prime ministers and so forth. But I was dealing with the top-level politicians, and here's what they were worried about when you had private conversations with them. They were worried about their popularity. They were worried about fundraising for their campaign, and they were worried about the coverage in the media. Exactly what American politicians are worried about. Iată și concluzia. Da, ceea ce demonstrează că avem, sigur, politicienii vor fi întotdeauna politicieni. E normal să se îngrijoreze despre fundraising, despre finanțarea campaniilor sau despre ce se scrie în presă despre ei. Dar în același timp, în America cel puțin, și finanțarea și ceea ce se scrie în presă are o legătură directă cu ceea ce fac ei concret pentru poporul american, ce contribuții au pentru acei cetățeni, de la lucrări de infrastructură, poduri, autostrăzi, până la lucruri mai complexe, gen sănătate, educație. La noi nu întotdeauna există o asemenea relație directă și poate ar fi bine, repet, dacă am fi o democrație de o calitate mai mare, s-ar face legătura între toate aceste mecanisme și poate și politicienii de la noi ar fi mai motivați să dea ceva lumii întregi, României, cetățenilor României.